അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അവയർനെസ് ഉണ്ടോ, ക്യാപ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള റീസൺ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാം. ബേസിക്കലി നമ്മൾ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, today I won't be really talking about any study abroad plans or packages, studying in any other universities. അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവത്തില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ വൈ ക്യാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ സ്പെസിഫിക്കലി ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രി നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് യു ആർ കറന്റ്ലി സ്റ്റഡി. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളെ സ്റ്റഡീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും and you will be getting your license as a registered pharmacist in our country, right? So our specific qualification vachittu, which is the particular job that you can get immediately, which is the country that ideally you can get a job immediately ennulla oru main factor mind il vachadondana nammal Australia mention cheydirikkunnathu. Here we have also mentioned about New Zealand. We will come to New Zealand as well, right? So today's session, what we as academically as a team, we mainly will be focusing about is that being a pharmacy graduate, a fresher without much experience into the industry, what would be the best overseas opportunity that you can opt for? എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. Is that clear to everyone? Great. So I just Fasna ipo nammal eduthu samsarichittundarunnu. Fasna has told that she had heard about KAPS examination, right? So KAPS examination is conducted or hosted by the Australian Pharmacy Council. Okay, നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിലിന്റെ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ for a country like Australia to work there as a registered pharmacist, let me stress that once again, to work there as a registered pharmacist, you are supposed to write KAPS examination. So really saying, നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി അബ്രോഡിന് ക്യാപ്സ് എക്സാമിനേഷൻ മേ നോട്ട് ബി റിയലി നെസസറി, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും to work there as a pharmacist you need to write the KAPS examination. Okay, so academically we are an Australian based company headquartered in Sydney, Australia. We are actually helping healthcare professionals worldwide to have their preparation done for their abroad country council examination, mainly focusing on countries like Australia, New Zealand, Canada, North America, and the GCC countries as well. And also other countries are also there, right? So why Australia? Ennollathu we will be going to discuss about that. The founder, Dr. Akram Ahmed. So he being a pharmacist himself, a pharmacy doctor himself, he had studied in India. He had worked in other countries like Malaysia and Australia. He had also studied in a country like, he has done his PhD from the University of Sydney, right? And he is someone with more than 10 years of experience and is one among the top 5 best pharmacists in the world. So he is the founder of Academically, found the company with the vision so that we can help healthcare professionals with the right career options. So pharmacy professionals, you might have heard the challenges that you are going to be facing. ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ ഇവിടെ ജോലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരാവുന്ന ചാലഞ്ചസ്, ബി ഇറ്റ് ദി പാക്കേജ് ഓർ ബി ഇറ്റ് യുവർ വേ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ദ വേ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോബ് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ കാര്യമായിരിക്കാം. സോ ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, right? So ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം he had felt himself, he had been there, he had done that. Adinishesham, when he had migrated to other countries, he has also experienced those changes also within the industry as such, right? So since he is based out in Australia and he was working there, he had been training students, he had found out that there do have lot of opportunities out there in Australia, especially for working as a pharmacist. So initially he used to do consultations. When the number of people wanting to do that consultations rose up to hundreds and thousands of count, we thought of making this into something that can help the community altogether.
So ഇന്ന് നമ്മള് purely discuss ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് it's about the pathway of migrating as a registered pharmacist to a country like Australia. Okay. So currently Australia തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there is something called as a skill shortage. Skill shortage in the sense the amount of people who is trained in that particular domain to do that necessary jobs in that country. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ Australian government is providing lot of PR visa to the eligible people or the eligible professionals. So currently നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ majority vacancy for pharmacists is for the hospital and the retail pharmacists. Clear, right? So what would be the steps that is necessary, or what would be the steps that is required for the same? One is the initial skill assessment. Second would be the KAPS exam. Third would be the English test. IELTS, OET, PTE, Volta examination is something that you are required to do. Okay, what about New Zealand? New Zealand in a petita New Zealand as a country is currently asking for a minimum of 1 year of experience. So being a fresher, being someone with not much experience, abroad country migrate Australia is something that you can consider about. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ കോഴ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം as soon as you get your license you can have your other steps completed. Is it clear till now? Great. Great. So what would be the steps? So ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ there will be an initial skill assessment. Okay, skill assessment എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ background verification അല്ലെങ്കിൽ background check എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. So it is actually you will be creating your account. Okay, നമ്മൾ correct ആയിട്ട് without any errors ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ് ആണ് skill assessment എന്ന് പറയുന്നത്, where you will be creating your account and you will be uploading these documents. Which are the documents? Your PharmD or B.Pharm degree, your B.Pharm or PharmD transcript, your registration as a pharmacist, your passport, your national ID card, your birth certificate, and your passport size photo, for which you will be paying around 1310 Australian dollars to the Australian Pharmacy Council. Okay, so pathway നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ first step എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. One thing I want each and everyone to understand is that all these steps needs to be done in the correct way without making any errors. There is no room for correction, or there are less room for correction later on, because there is money involvement in each steps. So it is better that you take an expert help while doing this skill assessment part. Okay, so academically, as I've told earlier, we are training individuals or the professionals for these examinations, and we are specialized for that. But at the same time, considering all these factors in mind, we do support our students for the other processes as well, be it your English examination preparation, be it your document filling or your skill assessment filling process, be it your visa filling process. We will be assisting each and every student of us to make sure that things are happening without errors and things are happening efficiently. Great. So first step എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ initial skill assessment ആണ്, where you need to be having all these documents. അപ്പോൾ as soon as you get your license and your license or നിങ്ങളുടെ registration as a pharmacist state council നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് skill assessment ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. Clear? So that was the first step. Next is the KAPS examination. So what is the full form of KAPS examination? The knowledge assessment for pharmaceutical sciences എന്നാണ് KAPS examination എന്ന് പറയുന്നത്. So basically നിങ്ങളുടെ pharmaceutical sciences related ആയിട്ടുള്ള knowledge എത്രത്തോളം ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്, which will be related to the practice of pharmacy in Australia.
So for that examination also, you will be paying 2,230 AUD. So ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും നിങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റിന് ഫീ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, which is something that you need to understand. So skill assessment ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ KAPS examination വരുന്നത്. Okay, so how is KAPS examination looks like? It is looking something like this. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന എക്സാം ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ KAPS examination നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സെന്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് KAPS examination എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ദിവസം നടക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 1 day നടക്കുന്നതാണ്. There are going to be 2 papers for the same. Okay, what are the domains that are going to be in this examination is domain 1 pharmaceutics, domain 2 therapeutics, domain 3 pharmaceutical chemistry, domain 4 is pharmacology and physiology. Okay, so 2 papers that will be in a single day, where in between these 2 examination you will be getting a break also. Okay, paper 1 is going to be pharmaceutical chemistry and physiology, pathophysiology and pharmacology. Paper 2 is going to be pharmaceutics and therapeutics. Okay, so what I meant to say was, yes, am I audible to you? Yeah. So നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫാം ഡീൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫാർമസി പ്രാക്ടീസസ്. Okay, it is going to be a multiple choice question examination without any negative marking, which implies that you are expected to give all the answers, and it is going to be having a pass percentage, or a pass mark required is going to be 50% for both the examination. ഓരോ എക്സാമിനേഷനും 50% വീതം നമുക്ക് മാർക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? So after each step, after each process, when you file your skill assessment, it is going to take around 4 to 8 weeks for that to be getting approved. Adu kayinittu ningala KAPS examination kayinadinu shesham, it is going to take around 2 to 3 weeks to get your result. Okay, so ipo ningala result pass aanunnundengil ningade Australian Pharmacy Council skill assessment letter നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പാസ് ആണോ ഫെയിൽ ആണോ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ when I was saying about KAPS examination, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, there are going to be exam centers in India. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നത്. നിങ്ങൾ KAPS examinationന്റെ സെന്റേഴ്സിൽ പോയി ആയിരിക്കും ഈ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. So what all are the centers? The centers are based in Delhi, Noida, Gurgaon, Pune, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, and Chennai. Okay, so while you registering for this examination, you can choose from which center you want to attend this examination. Exams happen 3 times in a year, which are March, July, and November. 3 മാസങ്ങളിലാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. Dates will be mentioned on the Australian Pharmacy Council website, but the months are going to be March, July, and November. Okay, after your KAPS examination, you will be or along with your KAPS examination, to be qualified to migrate to Australia, to have your visa process done, you are supposed to clear your English assessment also. IELTS, OET, PTE പോലത്തെ എക്സാമിനേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് വരുന്ന ഫൈനൽ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ വിച്ച് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫൈലിംഗ് യുവർ വിസ പ്രോസസ്സസ്. യു വിൽ ബി എലിജിബിൾ ഫോർ എ പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് വിസ ഓൾസോ there. Along with that, you can start applying for jobs also online. ഇതുവരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? Till this, the process is pretty much clear for everyone, right? Yes, sir. Great. So, ipo nammal KAPS examination കഴിഞ്ഞു, ഇംഗ്ലീഷ് അസസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എ 1 year, 1 വർഷത്തേക്ക്
we are going to do a paid internship there. എന്ന് വെച്ചാൽ salaried ആയിട്ടുള്ള internship ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Before we get an independent license from there, ഒരു വർഷം we are supposed to work under a registered pharmacist. Okay, where you will be understanding the standard practices of Australian Pharmacy Council, after which you will be having a final round of examination. നിങ്ങൾക്ക് final round of examination ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, the final round of examination is purely going to be about your the practical knowledge that you have gained during your internship time. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം നമ്മൾ പെയ്ഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു വർഷം പെയ്ഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാം എഴുതാം. ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, so during your internship time you will be paid around $30 to $60 per hour, which means നമ്മൾ monthly Indian rupees നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 to 5 lakh rupees in the average ലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് monthly salary വരുന്നുണ്ടാവുക once you go there and start working there. Clear, right? So these all are the visa categories you are eligible for. Okay, which includes the permanent visa also, which includes the sponsored visa also. For each category of visa, there will be criteria that differs according to individuals. But itrem visas in ningal eligible aanu. Clear, right? There are certain other, if you are already into the industry, you are already students, questions varam. Industry lot eniki work cheyanam, allengil technician avanam. So for these namakku KAPS examination എഴുതേണ്ട എന്താ പറയുക KAPS examination എഴുതേണ്ട ഒരു റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നില്ല. But at the same time, what I want you to understand is that the number of job opportunities in these roles, be it an industrial pharmacist or be it a pharmacy technicians, is very, very limited there. And for these job roles, they at sometimes ask the experience also. Clear, right? So അതുകൊണ്ടാണ് why we are talking about KAPS എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് most suitable ആയിട്ടുള്ളത് is this pathway. Clear, right? So now I want to take few doubts from your end. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചോളൂ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചോളൂ. എല്ലാം ക്ലിയർ ആയോ? ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചാലേ നമുക്ക് നിങ്ങളെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഐ വാണ്ട് യു ടു ആസ്ക് മോർ ഡൗട്ട്സ് ദിസ് ടൈം. ഫസ്റ്റിനേക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ? Yes, sir. Clear ആണ്. Clear ആണ്. Even if the students are not wanting to ask any doubts, Gayatri ma'am, നിങ്ങൾ ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം. So that we can have it cleared for you, ma'am. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ബിഹാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാൻ, പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? Great. Okay. Is there something more that you feel that we can have included in this session? Anything more? I have with me Mr. Amin here. He is taking care of the All India Academic Relations process here. So Amin, can you hear me? Yes, loud and clear. Yes. Is there anything more that you want to add on along with whatever that we have discussed till now? No, I think it is more elaborated by you. So now they can ask any questions if they have. Anything with pharmacy examinations in any country or any doubts they have.
Any country Yes. we are targeting for, right? So they can get their doubts clarified now. Yes, guys, please. You can ask that also. See, നിങ്ങൾ hesitant ആവരുത്. These sessions are for your betterment only. So why we have planned this, ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. We are working for the community, right? So നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് like you should consider about abroad opportunities? Yes, yes. Please ask me. Please ask me. Hello. Yes, ask me, please. Venus, right? Okay. Yes, Venus. Yeah, ചോദിച്ചോളൂ ഈ Venus. സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ പോവാനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണോ എല്ലാത്തിലും? Yes, criteria remains the same. I mean, can you please help me here with the visa part once? She was asking about the sponsored visa here. Yeah, so it depends, Venus, upon the employer you are going to crack the interview for, right? So there are multiple opportunities available. We will guide you that how to get the job, where to apply, right? Which job site you need to refer, where in which states there are multiple vacancies are there, right? So we can guide you accordingly, and you can apply for that and face the interview, crack the interview, and accordingly, some of the employer may sponsor you, right, for the sponsored visa, and some of the can give you the accommodation. So it depends upon the employer rules and regulations. We can't comment prior to like cracking the interview anything on the sponsored visa, but you need to crack the interview. But these two, like 190 and 491, these are skilled visas, and you can apply for that. You need to find out 5 states where you want to work, submit your EOI, and once you are getting the approval to work for in these many states, you can get your visa invite, and you can either you can fly down there or you can start searching a job from India. I hope Okay, so yes, yes. So Venus, നിങ്ങൾ ക്യാപ്സ് എക്സാമിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ യു ആർ എലിജിബിൾ ടു സബ്മിറ്റ് യുവർ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ 5 സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും വേർ വി വോണ്ട് ടു വർക്ക് ഫോർ. സോ ഈവൻ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സബ് ക്ലാസ് 190, 491 അതുപോലെ തന്നെ 407 പോലത്തെ വിസാസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ സ്കിൽഡ് വിസ എന്ന് പറയുന്നത് PR വിസയാണ്, പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് വിസയാണ്, which you are already eligible for. Okay, there are certain cases where when ഈ വിസ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും it is going to take around 2 months approximate ടൈം നമുക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും, മിനിമം ടൈം. സോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സ് എക്സാം എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ വെൻ വി അപ്ലൈ ഫോർ ദിസ് ജോബ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദി ഇന്റർവ്യൂ കോൾ. സോ ഇന്റർവ്യൂ കോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോബ് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി ദ എംപ്ലോയറിന് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസേർഡ് വിസ കിട്ടും. You can go and start working there, and still you have this option to convert your visa into a PR visa, right? So KAPS examination and English test current scenario is going to be the basic eligibility for applying for a PR visa. Clear alle Venus? Clear ആയി. Clear ആയി. Someone else had also raised their hand. വേറെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്രൈം എനിവേസ്. നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ് ക്ലിയർഡ് ഫോർ യു ഗൈസ്. യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഇപ്പോ മ്യൂട്ടായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ് ക്ലിയർഡ് ദെയർ ഓൾസോ. So how many among you feels that you should try for overseas opportunities? You can get a yes in the chat box. Yes or no overseas opportunity. ഇങ്ങനെ ക്യാപ്സ് പോലത്തത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നവർ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതില്? You can raise your hand or you can type yes in the chat box.
Okay, we have Lissy and Venus. What about others? എന്താണ് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലിസി ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ആണോ? Lissy, were you asking something? ചോദിച്ചോളൂ ലിസി, ചോദിച്ചോളൂ. സർ, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഫാക്കൽറ്റി ആണോ? അതെ അതെ, ഫാക്കൽറ്റി ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ക്യാപ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഡയറക്ട്ലി രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് മാഡം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാപ്സ് എഴുതുന്നുണ്ടാവും. ക്യാപ്സിന് ആ പാസ് മാർക്കിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 വർഷം 1 ഇയർ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ സാലറീഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാമിനേഷനും കൂടെ ഉണ്ട്, ഫൈനൽ റൗണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദി പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ്. അതിനുശേഷമാണ് അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ആസ് എ ഫാർമസിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു എക്സാമും കൂടെ വേണ്ടി വരും, നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിനേഷനും കൂടെ വേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എഴുതുന്ന എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ജോലിക്ക് അവർക്ക് എലിജിബിൾ ആവും. അവർക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ പോയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് വർക്ക് വിസയിലായിരിക്കുമോ ചെല്ലുന്നത്? PR വിസയ്ക്ക് എലിജിബിൾ ആയിരിക്കും. അതെ അതെ അതെ. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. 2 രീതിയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോ ചിലര് അവിടെ പോയിട്ട് ജോബ് നോക്കും, ചിലർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ജോബ് തേടും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ടാവും. സോ അതിൽ അവർ ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവർ ഓൺലൈനിൽ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കും. അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് സ്പോൺസേർഡ് വിസ ചില കമ്പനികൾ കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോബ് ഓഫർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏത് സ്റ്റേറ്റിലത്തേക്കാണ് ജോബ് ഓഫർ വരുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് PR വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കാരണം PR വിസയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, EOI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. EOI നമുക്ക് 5 സ്റ്റേറ്റിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം അവര് EOI അപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 5 സ്റ്റേറ്റിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള PR വിസ അവർ അയച്ചു തരും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ആദ്യം വരുന്ന 2 എക്സാമിനേഷൻ, ആ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റും ക്യാപ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനും കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവര് ഈ വിസാസിന് എലിജിബിൾ ആവും. ക്ലിയർ അല്ലേ മാഡം? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഐ ഹാഡ് അനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അനുവിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. See students, one thing I want, it is very important everyone to understand is that you will be having a lot of things coming up. Paditham kayinittu namakku ini joli industry le competitions, many things we are going to face, right? So it is never advisable for you to keep quiet every time, right? So studies is getting over. We are now adults. We are being treated as adults, right? So it's whatever that you have in your mind, even the dumbest question, if you ask once, if you have it cleared, it is a benefit for you only. So ningal orikkalum ingane quiet aayittu irikkerudhu, because you will be required to talk more often moving forward. Because interviews aanengilum joligal aanengilum aa opportunity grab cheyanonnundengil you should fight for that, right? So don't be quiet. Please ask anything you have in your mind. People also told if you want to know about any other countries also, we would like to address that, because in your session നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ടല്ലേ എടുക്കുന്നത്, right? So please ask. There is not at all a problem. Like, you shouldn't be told to ask every single time. When you are given this opportunity to ask your doubt, you should always ask that. And one more thing I want is that we have added a feedback form in the chat box. Chat box will feedback form കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Please have it filled as well. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും personal ആയിട്ട്, if you want to have something cleared or എന്തെങ്കിലും convey ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you have this issues of posting it in an open forum, you can have it filled in your feedback form. We will be looking into that as well. Okay, so make sure that everyone is filling those feedbacks form. It would be very helpful to make our future sessions also better, right? And this
Yes, Asha, Kishore, anything you want to ask, please ask. Sir, what if നമ്മൾ എക്സാം എഴുതി ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ ഒരു ജോബ് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാലിഡിറ്റി പീരീഡ് ലൈക്ക് നമ്മൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നാൾ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ഇയേഴ്സ് വരെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ റിസൾട്ട് നമുക്ക്? 3 years validity കാണും. There will be a validity for 3 years. ആൻഡ് ഇസ് ദർ എനി പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിലേ ആക്കുന്തോറും നമ്മുടെ ആ ഒരു വാല്യൂവിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവോ? നോ, കാരണം നിങ്ങളെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയത്തില്ല. കറന്റ്ലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് ദോസ് സ്കിൽ വിസാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിസാസ് കൊടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പേരെ അവർ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ അവിടെ സ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി എൻറ്റയർ വേൾഡ് ഈസ് അവെയർ അബൌട്ട് ദിസ്. So people are preparing for this examination. Even we as an educational company, nammada under thanne we have hundreds of students preparing for this KAPS examination. Oro maasathekkullathu March ayalum November ayalum July lethekanengilum students are preparing for that. So based on that, there will be people clearing the examination also. Ipo nammada aduthu thanne ningal nokki kayinjal we have more than 93% of pass percentage. ennu vechal 60 കുട്ടികൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 58 പേര് examination clear ആവും. That is the stats. 58 students will clear out of 60 students writing the examination in the first attempt. Okay, so ഇത്രയും എണ്ണം ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഓരോ ടൈം കഴിയും തോറും, ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും hundreds and thousands of people will be going there for these job opportunities. So അത്രയും സമയം കഴിയും തോറും ജോലിയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരത്തില്ല. ഇതായിരിക്കും, if you ask me what is going to be the challenge, after by giving more time for this migration part, it is the number of opportunities will be decreasing. Okay, there will be maybe for 3 years this will be the stat, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും better opportunities we can expect for 3 years. After that ഇത്രയും count opportunities ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഡൗട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. Maybe government can also bring in changes about the visa part. So ഒരു 1 year, ഒരു hardly 1 year, 1.5 years it is good. ഒരു 3 വർഷം വരെ നമ്മൾ പോവരുത് എന്നുള്ളതാണ് സജഷൻ വരുന്നത്. It's not to extend the process for 3 years is what is ideally suggested. Okay sir, thank you so much. Okay, because even if some of you wants to study, right? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പല immigration firms അല്ലെങ്കിൽ you might have got guidances from many teams about studying abroad. Okay, where you will be spending around 20 to 30 lakhs an average for the course. Okay, അപ്പോൾ if you want to study also, suggestion is that you have your KAPS examination cleared. You can work or start working as a pharmacist there in Australia, but at that time you will be having your permanent resident visa, not your student visa. Okay, so industrial നിങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ when you are working as a pharmacist and then you want to study, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. But what is going to be the difference is that നിങ്ങളുടെ ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ fee that you are supposed to pay for that course is going to be very very less compared to what you will be ideally paying in the other scenario. ഒരു 50% around 50% you will be having an easiness, ഒരു reduction നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് ഫീൽ വരുന്നുണ്ടാവും. Since you hold a PR visa and since you are already into the industry, there are certain cases where the companies also sponsored for their employees education part. Okay, so study abroad ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എടുക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് PhD എടുക്കണം, മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും suggestion is that നമുക്കിപ്പോ ഉള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ we have the potential to earn a good amount of money. Okay, 4 ലക്ഷം ആണെങ്കിലും 5 ലക്ഷം ആണെങ്കിലും 3 ലക്ഷം ആണെങ്കിലും ചെറിയ എമൗണ്ട് അല്ല. നിങ്ങളൊരു 3 മാസം 4 മാസം തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ, വർക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിനേഷന്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും എല്ലാം you can make as a savings. Okay, anything else anybody is having as a doubt? Gayatri ma'am, Bobby sir is attending the meeting. Bobby sir meeting il undo. Gayatri ma'am kelkunundo? ഹലോ Hello ma'am, Bobby sir meeting il undo? Bobby sir attend ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ? ബോബി സാറിന് വേറെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ സബ് ബിസിയാണ്.
കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ബോബി സാറിന്റെ അടുത്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ. ഇപ്പോ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ദി എൻറ്റയർ ടീം ഓഫ് സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി സയൻസ്, റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വെൽ ഫോർ ബീങ് പേഷ്യന്റ് ഹിയർ, റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തവരെല്ലാവരും ടിൽ ദി ലാസ്റ്റ് യു ഹാവ് അറ്റൻഡഡ് ദിസ്. There are a few students also joining in after that, right? ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിൽ? ഇഫ് എനിബഡി ഈസ് there who have not listened to this, നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സായി പോയവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ റെസ്പോൺസ് തരാമോ? നമുക്ക് ക്വിക്ക്ലി ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറയാം. പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ജോയിൻഡ് ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോ? ലേറ്റ് ആയിട്ട് നേഹ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫ്ലാഷ്, ഒരു റീവൈൻഡ് ഓഫ് വാട്ട് എവർ വി സ്പോക്ക് ടിൽ നൗ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ വി വേർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി ഓവർസീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഫാർമസി ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ അതിന് ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ എ കൺട്രി ലൈക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബി ഫാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ഡി ആണ്. ഓക്കെ, നേഹ ഇപ്പൊ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ? നേഹ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ്. ഏതായിരുന്നു കോഴ്സ്? ബി ഫാം ഫൈനൽ ഇയർ. ബി ഫാം ഫൈനൽ ഇയർ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അബൌട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഓർ ന്യൂസിലാൻഡ് ആണ്. സോ അതിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ്. Currently, there is a skill shortage going on in Australia, where they are providing PR visas to the eligible people. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ skill shortage means the people who are qualified to do that particular job. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കുറവാനാണ് നമ്മൾ സ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവര് വിസയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷനും എല്ലാം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് അവര് ബേസിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്തർ ഫാം ഡി ഓർ ബി ഫാം ആണ്. വേറെ നമുക്ക് ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് പറ്റത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞുള്ളവരും ഡിഗ്രിക്കാര്, മാസ്റ്റേഴ്സ്കാര്, നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ്, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതില് കൂടുതൽ വേക്കൻസികൾ നമുക്ക് കറന്റ്ലി വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് റീറ്റെയിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ്. വേർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് യു ആർ സപ്പോസ് ടു റൈറ്റ് ദി KAPS എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പൊ KAPS എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? KAPS എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് ദി നോളജ് അസസ്മെന്റ് ഫോർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനേഷനെയാണ് KAPS എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യത്തില്ലേ, നമ്മളിവിടെ കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതത്തില്ലേ, അതേപോലത്തെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് KAPS എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫാർമസി കൗൺസിൽ. KAPS എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൽ വരുന്ന 3 സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഇനിഷ്യൽ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ്, സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് KAPS എക്സാമിനേഷൻ, തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ്. ഈ 3 സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി എലിജിബിൾ ടു അപ്ലൈ ഫോർ എ PR വിസ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് വിസ. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സ്കിൽ അസസ്മെന്റിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. സോ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫാർമസി കൗൺസിലില് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയതിനു ശേഷം അവിടെ നമ്മൾ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഫയൽ അവർ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് വിത്ത് ദീസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് സ്കാൻഡ് കോപ്പീസ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വേണ്ടത്? ബി ഫാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ഡിയുടെ ഡിഗ്രി, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ദി സെയിം, അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആസ് എ ഫാർമസിസ്റ്റ്. അപ്പോ KAPS എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മുടെ ഫാം ഡി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവണം, കയ്യിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട്, നാഷണൽ ID, ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ഫയൽ ആവുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ആർ സപ്പോസ് ടു പേ എ ഫീ ഓഫ് $1310 Australian dollars. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് നിങ്ങൾ യു ആർ പേയിങ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദി ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫാർമസി കൗൺസിൽ. സോ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ഇസ് ദി വെരി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. We have to make sure that we are doing it in a correct way. In case of any mistakes in the process,
the chances of it being not approved, അത് approve ആവാതിരിക്കാനുള്ള chances വളരെ അധികമാണ്. So it is always suggested that you take a help from an expert while filing the skill assessment. Okay, then comes your KAPS examination, for which the examination fee is going to be around 2230 Australian dollars. It is going to check your knowledge about the pharmaceutical sciences. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും പഠിച്ച ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും, but it is going to be related to the current practice of pharmacy in Australia. After which comes the KAPS examination. അല്ലെങ്കിൽ KAPS examination is going to be something like this. Topics അല്ലെങ്കിൽ domain എന്ന് പറയുന്ന 4 domain ആയിരിക്കും. Domain 1 pharmaceutic, domain 2 therapeutics, domain 3 pharmaceutical chemistry, domain 4 pharmacology and physiology. ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ആണ് KAPS എക്സാമിനേഷൻ. നമുക്ക് 2 എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ, ഇടയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പേപ്പർ 1 വരിക എന്ന് പറയുന്നത് pharmaceutical chemistry, physiology, pathophysiology and pharmacology. പേപ്പർ 2 pharmaceutics and therapeutics ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. So KAPS examination is a multiple choice question examination. അതില് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, which means you are supposed to write all the answers. Okay, ക്ലിയർ ആവാനായിട്ട് 50% ആണ് for both the papers. നിങ്ങൾക്ക് 50% each ആണ് വേണ്ടത് to have it cleared. Okay, KAPS examination കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, once your KAPS examination is done, you are supposed to write the English assessment. ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് IELTS അല്ലെങ്കിൽ OET അല്ലെങ്കിൽ PTE പോലത്തെ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. അതിൽ ഇപ്പോൾ for PTE examination we require an overall score of 65 and a minimum score of 65 in each of the 4 communicative skills. PTE examination ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, IELTS ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും overall score of 7 ആണ് വേണ്ടത്. minimum score of 7 in each of the 4 components. Components ഏതൊക്കെയാണ്? listening, reading, writing and speaking. Okay. Yes. So KAPS examination ഇന്ത്യയിലെ സെന്റേഴ്സിലാണ് നടക്കുന്നത്. So centers are in cities like Delhi, Noida, Gurgaon, Pune, Mumbai, Bangalore, Hyderabad and Chennai. Either of these centers ഏതിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതാവുന്നതാണ്. In a year, 3 times this examination happens. The months are March, July and November. ഈ 3 മാസങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? So imagine once you have cleared the KAPS examination and നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിനേഷന്റെ സ്കോറും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, you are eligible to file the visa part. Lissy had raised the Lissy ma'am പറഞ്ഞോളൂ മാം, എന്തായിരുന്നു? സർ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനാണ് ഞാൻ. ചോദിച്ചോളൂ മാം. സാർ സ്കിൽ അസസ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? സ്കിൽ അസസ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ കാണാമോ? എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാമോ? സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫാർമസി കൗൺസിലിനെ അറിയിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. I am qualified to write the KAPS examination എന്ന് അവരെ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, where your required documents are these. Okay, B.Pharm അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമഡിയുടെ ഡിഗ്രി വേണം, അതിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിൽ നിന്നുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം, പാസ്പോർട്ട്, നാഷണൽ ID, ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫാർമസി കൗൺസിലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. പേരെന്തായിരുന്നു? വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? വിഷ്ണു. വിഷ്ണു. ഓക്കെ, വിഷ്ണുവിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ വിഷ്ണു? ഇല്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് അപ്രൂവ് ആയാലേ നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിന് നമുക്ക് ഫീയും വരുന്നുണ്ട്. 1310 AUD ആണ് നമ്മൾ ഫീ ആയിട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ദി സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. Okay, so this is the process. So what Academically is doing, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം you need to work for 1 year as an intern there. ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ 1 year ഇന്റേൺഷിപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ, പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. After which only you will be eligible for your
licensed as a registered pharmacist. When we want to work independently as a pharmacist, it will be after 1 year after completing your final examination. For 1 year, you will be working as an intern. You will be getting salary per hour. It will be around a bracket of 30 to 60 Australian dollars. Monthly, number Indian rupees around 3 to 5 lakh rupees in the average salary you can expect after you migrate there to Australia. Clear, right? So what Academically is doing, we help you to prepare for these KAPS examination mainly. Okay, what are we doing? What are we specialized in? Where do we have the results? Is where is in the training process. We are specialized in training you in the best possible way, in a structured way, with the help of experts who have been there, done that, and who also has years of experience in the industry, years of experience in teaching students, years of experience in understanding the quality of learning. So to provide you with the best possible training, we can assist you. Okay, along with the training part, other processes, each and every step is to be done, or is supposed to be done with utmost care and precision. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും നമുക്ക് room for error, room for correction എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. Skill assessment part ആയാലും examination part ആയാലും. കാരണം for the examination also there involved examination fee. So without proper preparation, if you write the examination and touch wood by any chance we are not able to clear that, നമുക്ക് around അത്ര amount, ഒരു 1.5 lakh അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് loss ഉണ്ടാവും. Okay, so this is why. So this is where we support the students with a minimal charge, with a minimal expense. We help them with the entire process, entire 360 process for this KAPS examination and the successful migration to Australia. And our result says that all, right? We have a pass percentage of more than 93%, where 60 students writing the examination, 58 of them clear it during the first attempt. And we always ensure that students are clearing the examination in the first attempt. If required, we won't be asking you to write the exam, or we will be asking you to hold for the current examination which you have prepared for. Do a bit more preparation and then write the examination without any extra charges. Clear? Any other doubts anybody is having? നമുക്ക് late ആയിട്ട് join ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാം clear ആയില്ലേ? Right. So I request everyone to please fill the feedback form to make our future sessions better. So we will be meeting very often, more often. Okay, we are planning more and more helpful sessions for you as well. Okay. Nehake vera doubt onnu illalo, clear alle Neha? Clear ആണ്. Great. So എല്ലാവരും feedback form fill ചെയ്യുക. Okay, so ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെഷൻസും ബെറ്റർ ആവാനായിട്ട്, okay, we are planning more interesting activities for you for your own betterment as well. Okay, do have your feedback form filled. If anyone have this wish or ambition to make your career in a better way, please let us know. We would love to support you, right? And once again, I thank each and every member, or the entire team of St. Joseph's College of Pharmacy for giving us this wonderful opportunity to interact with the students and give them this valuable session so that we can help them to make their career in a better way. Gayatri ma'am, and there എന്തെങ്കിലും doubts, Lissy ma'am, Gayatri ma'am, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇല്ല സർ, ക്ലിയർ ആണ്. എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് ഹെൽപ്ഫുൾ. സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഐ റിക്വസ്റ്റ് എവ്രി വൺ ടു ഹാവ് ദി ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫിൽ. നിങ്ങളും ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ഫർദർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഇഫ് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഡൗട്ട്സ് ദാറ്റ് ഹസ് ബീൻ അൺഅഡ്രസ്ഡ്, ഡു ലെറ്റ് us know. We will have it cleared for everyone. Okay, I hope to meet you soon. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കോളേജിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഒരു ദിവസം we would love to arrange a session directly at the college, right? നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി, someone among the students or faculties can take this initiative and inform us. നമുക്കൊരു ഓൺ premise സെഷൻ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇനിഷ്യലി നമ്മളിത് ഓൺ premise ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്, but due to the not availability of the students, we have thought of making this online so that it can be utilizable for every one of you. I hope it helped everyone.
So if that's it, if there is no other doubts from anyone, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ doubts ഒന്നും ഇവിടെ ചോദിക്കാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what you can do is that you can leave the meeting, but please fill the feedback form. That's all we would request you people. Ma'am, പറഞ്ഞോളൂ. Sir, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐഡിയോ സ്റ്റുഡൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും ഇനി കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്റെ മെയിൽ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് on the screen. I'm posting it once again in the chat box. Okay. Hari Krishnan, have you raised your hand? Doubt എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹരി കൃഷ്ണന്? So this is my mail address as well, and the phone number and the mail address. I have mentioned it both over here. Okay, right? So this is my phone number. Even screen we have given both mine and also Amin's number over here. So you can always reach out to me. We would love to answer your questions. Okay, ma'am. Where any concerns in doubt? ഇല്ല സാർ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. Share it. Okay, great. So thank you so much for arranging and coordinating such a wonderful session. We would love to arrange more sessions for you in the future. Okay. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.